Very good morning, ladies and gentlemen, and we are very glad to have you here. Thank you for sparing your time, and apologies for being late by a few minutes. Now, this morning, I intend to talk about a few issues, and at the end of this, I'll take a few questions. Today I want to address the issue of the sanctions as a tool against impunity in Uganda. And I'm talking about the international sanctions. Friends, the reason why we always call for sanctions against General Museveni and his officials, and why we celebrate whenever those sanctions are implemented, can only be summarized in one word: impunity. We live in a country where the regime has effectively captured, undermined, and destroyed all mechanisms that can hold officials accountable. They are no longer accountable to anybody for as long as someone is connected to the regime. No one can hold them accountable for their wrongdoing. I mean, let's take an example of Anita Among, the Speaker of Parliament. She embezzles billions of taxpayers' money, and evidence is actually presented to the public, but nobody can do anything. Instead of calling her to account, General Museveni comes out to defend her, to protect her, and to support her. Instead of going after her, the law enforcement agencies instead go after every and any whistleblower that dares to speak out against her corruption, to the extent that some have actually run out of the country and some are in hiding. That is impunity. You all remember the students that tried to protest against the theft of the iron sheets that were meant for Karamoja. Many of them spent months in prison, while those that were involved in this grand theft were either rewarded, and those that were pretentiously held to account were only imprisoned for a few hours. It's because of impunity that the police will not summon Anita Among for questioning. Because of impunity, the IGG will not investigate her. The DPP will not sanction charges against her. The courts of law will not summon her. The Auditor General has also been bought and silenced by another service award. Any MP that raises or dares to raise the issue is quickly silenced and humiliated on the floor of Parliament by the same Anita Among. That is impunity. She then continues to live large, enjoying her stolen money. I mean, nobody can touch her, nobody can say a word. No one can call her to account. And that is how those who have killed our people in hundreds go scot-free and elude justice. That is why people who abduct, torture, kill our people, or even rape our supporters are moving around scot-free. And many of them are actually given red carpet reception at public functions. You saw the man that undressed for people being appointed RDC by General Museveni. That is impunity. Like many other institutions of state, the Uganda Human Rights Commission has also been effectively co-opted and destroyed. And that's why you can see Wangadia supporting and ridiculing, supporting the abduction and rape and even sodomy of our supporters in CMI detention. That is impunity. You see her mocking the victims of injustice, the victims of torture, the victims of abduction. That is impunity. She even goes as far as trying to silence the victims of abduction and trying to intimidate their families and co-opt them into silence and compromise. That is impunity. So, with the state of affairs, citizens are left with only two options: either to rise up and put an end to this nonsense once and for all, using whatever means are available to them, or to appeal to the international community to take measures including sanctions, which the regime has clearly refused to take
against his corrupt and criminal officials. Ladies and gentlemen, travel bans, asset freezes and others, may not put the corrupt and brutal officials in prison, but at least they go far to block them from enjoying with impunity their, or even invest their stolen money, the money they stole from poor Ugandans in their countries. These countries have their act together. These countries are well governed and they respect the rule of law. So we see no need or no importance whatsoever for them to accept impunity, to accept corrupt officials that steal from us. These people deny the regime officials that run away with their money opportunity to enjoy it in their countries. And we really, really appreciate those sanctions. We welcome them. These sanctions reassert the duty of civilized nations because they should never be seen to sit back as actions against poor people are going on with reckless abandon. These regime officials that have destroyed, underdeveloped and looted their countries because they think they can enjoy life with their families in developed countries, the wealth that they steal from poor Ugandans, at least we have a way forward here. So we welcome these sanctions and we want these thieves, these corrupt officials to lay in the bed that they laid. They've destroyed their countries, they've messed up Uganda, they've messed up our healthcare system, they've messed our education system because they get all their healthcare from abroad and indeed they die from abroad. They've messed up our country and they want to enjoy the countries that are well governed at the cost of the poor people. So we are happy that these sanctions have been slapped on those officials and we want more sanctions on General Museveni, his son, and all his officials that he uses to crack down on the rights of the people. They should go to Ugandan hospitals. They should have their children go to Ugandan schools. They should buy cosmetics from Uganda. I thank you, and I'll say that in Uganda before I welcome questions from you, ladies and gentlemen. Basebo ne banyabo, njagala okwebaza mwe banamawulire abazze okutuuliza amakyaga leero. Olwaleero njagadde kwogera ku nsonga ya natti ezasibiddwa ku Anita Amongo n'abalala banne abalyake olw'okubba amabaati g'e Karamoja n'okulya enguzi. Newankubadde Anita Amongo yekka yaliko natti zino, naye twasabye natti zino baziteeke ku bonna abenyigira mu bikolwa bino ebyobukenuzi. Ensonga lwaki tusaba amawanga gano ganaggwadda getukolagana nago, Uganda gekolagana nago, agavugirira Uganda sente, gye baliira sente zaffe ze batubyeko. Ensonga lwaki tubasaba abasennatti ku bakulembeze abatulugunya abantu n'abali b'enguzi n'ababba sente z'abanaku, era ensonga lwaki tujaguza nnyo buli we babaako gwe bataddeko natti, tusobola bizingira mu kigambo kimu, impunity. Impunity ani kumwe asobola okinziriza mu Luganda, baganda bange? Tugambe obutagambwako, tugambe eryanyi. So ensonga eyo basebo ne banyabo tugisanyukira kuba tuli mu nsi nga abatufugisa eryanyi bawambye buli kitongole kya gavumenti ekyandikubye ku bakulembeze ku nsolobotto. Tewali asobola bagambako, naddala abo bagamba n'ogo, abo abali connected tewali asobola bagambako. Ekyokulabirako wano ekyamangu ye Anita Amongo. Anita Amongo anyaguludde sente z'omusolo mu buwumbi mu billions nga tewali asobola mugambako. Evidence weeri, obujulizi we buli ku social media wonna, buli mu public. Wabaddewo Uganda Parliament Exhibition ng'eraga obubbi obugenda maaso Anita Amongo bwakulembedde mu Parliament.
naye tewali asobola mugambako mu kifo ky'omugambako oba okola ng'omukulembeze bwe yandikoze Museveni mwamulabye bwe yavuddeyo yawaanye bawaane bwe yavaayo okwogera ku by'enguzi yawaana buwaanyi Anita Amongo yamudifendinga budifendinzi nampromotinga nomupromotinga mu kifo kya ebitongole ebikwasa empisa okugamba kwa Mongo bonna batya abakumi b'amateeka abapoliisi n'ebitongole ebikwatagana ku nsonga eyo bonna bamutya ekyenjawulo nti ate ba whistleblowers oba bakalabalaba oba abantu aboogera abalunkumi ate bo be bali mu kudduka be bali mu kwekweka abamu bawanganguse n'okwanganguka kubanga bazza omusango gwa Nagomola okwogera ku bubbi bwa Anita Amongo ne banne. Mujjukira abayizi omuli ab'e Makerere n'abalala abaavaayo okwekalakaasa olw'obubbi bw'amabaati obwakolebwa nga bukolebwa abaminisita nga muli ne Speaker wa Parliament ne Vice President n'abalala bangi nnyo siba mukomera ne bamala emyezi mingi mukomera naye ate nga ababbi bennyini bo babakuza bukuza abalala be beefuula nti babakuba ku nsoloboto nti babasibayo saawa busaawa ne babata obo bonna bonna kozesa lyanyi obo bonna bubbi obo bonna butaswala eyo yonna yonna impunity bwe tunakifuna ekigambo ekitegerekeka amangu naddala eri abato tunakikozesa naye obo bonna bubbi obo bonna butagambwako obo bonna bwakwefuula naggwano olwa obwanaggwano obwo buli mugenda maaso poliisi tesobola kugamba ku Anita Amongo. Inspector General of Government IGG tasobola kumunoonyerezaako nakubaako kyamugamba. Auditor General ob'omubalirizi wa gavumenti asirise ate oyo bayongedde ne bamuvubika omugati mu kamwa gwe bayita service award naye bamuguze naye yasirise. Amakooti tegasobola kuyita Anita Amongo aliterye. DPP tasobola kugula musango kwa Anita Amongo kubanga bonna bonna babasirisa babakakanya. Omubaka wa Parliament yenna agezaako okusitula eddoboozi lye okwogera ku bubbi obukulemberwa Anita Amongo. Mulabye ebyo bamukola bamusirisa bamuvuvuba bamuswaza bamunyoma. Mwalaba Anita Amongo ng'agamba Honorable Sekikubo ng'agamba nti byayogera nonsense bya kibwagwa. Obu bonna bwanaggwano eyo yonna ye impunity egenda maaso mu Uganda yaffe. So Anita Amongo agenda maaso kweyagalira mu ssente ze, agenda maaso okugula buli kyabbeeyi, agenda maaso okunyumirwa ssente zabbye mu bannayuganda nga bwazispending ebweru w'eggwanga bwazinvesting ebweru w'eggwanga n'ebirala ebikwatagana ku nsonga eyo. Tewali asobola mugambako yensonga lwaki n'abo abatemudde abantu baffe ebikumi n'ebikumi bali free batambula teri abagambako batuuka ne ku mikolo gya gavumenti babateerawo red carpet. N'abakoze ebyobuwemu ebiswaze ebisingira ddala mwalabye omusajja yavaayo n'akunamira eggwanga naye nga Museveni yamukuziza n'amufuula RDC owe waffe Gomba. Bwe bw'obutagambwako obubwanaggwano obuli mugenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. So n'okufaananako ng'ebitongole byonna byonna ebiwambiddwa ne byonoonebwa n'ekitongole ky'eddembe ery'obuntu Uganda Human Rights Commission nakyo kyawambibwa ne kyonoonebwa. Mwalaba mukyala wa Ngadya nga y'omu kubawagira okuwamba abantu, y'omu kubawagira okubuzaawo abantu n'okurepinga abakazi n'abasajja okubasiyaga nga babasiyagira mu CMI. Mwalaba abamu abavaayo ne bakyogerako Wangadya nga yabalemesa. Wangadya yavaayo n'agamba n'okugamba nti abantu abaawambibwa famire zaabwe nga zivuddeyo n'agamba bo tebaliyo bakiwandi. Kakati ebyo tebayita impunity basebo ne banyabo. Wangadya ssentebe oba nantebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu ate ye kennyini yagezaako n'ogezaako okugulirira famire zaabo ab'abantu abaawambibwa n'obbatiisatiisa okusirika okulekeraawo okwogera ku nsonga eno. Obubwanaggwano eyo impunity basebo ne banyabo. So mu mbeera eyo abannayuganda baba basigaza ebyokukola bibiri byokka, either kwekumamu omuliro bakozese embeera yonna yonna gye basobola okustopinga bino ebigenda maaso n'okwegobako bano ababbi. Ekyo kiba kiganye nga bwe bagezaako kiremesa nga bakozesa emmundu nga bakozesa ettemu. Ekyokubiri kiba
kutuukirira oba kusaba agamawanga ge tukolagana nabo gwangu international community ng'ate ge mawanga agavujjirira gavumenti ya Museveni sente ge gayimirizaawo gavumenti eno kwe kugasaba okubaako kye gakola obutawagira bikolobero biri mugenda mu maaso mu ggwanga. So twagala mumanye nti okubagaana okugenda mu mawanga gano okuwamba ebyobugagga byabwe n'eby'abantu baabwe kiyinza obutateeka bano ababbi n'abatemu mu makomera, naye ate kiyambako kubanga kibalemesa okugenda mu mawanga gano gye batereka sente zaffe gye bainvestinga sente zaffe okuzinyumirwa. Bwe banga bu Uganda bwe buliri bwabwe babwebakemu nga bwe babwaze. Twagala babeere wano e Uganda, bagende mu malwaliro gaffe, batambulire ku nguudo zaffe, bizinesi bagikolere wano, n'ebizigo nabyo babigule mu Uganda. Njagala bebaza olw'okumpuliriza era ngenda kubasaba abalina ebibuuzo mubimbuuze basebo ne bannyabo mwe bali mwe bali. We are having 30 minutes, so kindly let's be smart. Shoot your question, then we can answer. Yes, sorry. Richard. All right, sir. Yes, Honorable, did you say the sanction currently on Among and the team is fruits of your continuous work? Yes, sorry, Map Media TV, Nange Ronnie, the transporter. Katuwulira ebibuuzo then presenter biddemu tweyongere ne press conference. Tuli live ku YouTube ne ku Facebook tuli live olwanga neno tekiteereddemu bulungi genda ku Facebook page ya Map Media TV. There have been questions from the general public, especially when there was an uproar on the alleged, which you, the opposition, have found to be corruption in parliament. We, however, haven't seen the body of opposition coming up to ask the Speaker of Parliament to step down on the allegations. We've seen in other countries like South Africa, which has happened, and the Speaker is in court. How come the Ugandan opposition hasn't done the same? My second is, you seem, and it has been quite evident, that many of the channels of asking for human rights accountability, say the human rights bodies, courts, have not done much in addressing the continuous abductions, disappearances, but also the people who are still in court. What other mechanisms and forms are you using to get this interest? Okay, thank you. Sama Uganda nkola ne Sama Uganda Media. Mr. President, abantu abasinga badde balowooza nti ogenda ebweru nga ogenze kuyinda kukozibwa bakakujja kugamba ogenda Bungereza, so beebuuza kino wakikoze etya like okubeerawo amangu, wali wateekayo dde okusaba kuno oba kubanga tubadde tulaba otaddeyo emisango mu kkooti y'ensi yonna negitakomako mangu, so kisobodde kitya okubeerawo amangu era waliwo abalala abanaagendanga aneta amangu mwabadde oba ekimutuuseeko oba? Yes, Mark. Manya Mpanga Charles nkola ne Map Media. President, twalabye envumbo eyateekeddwa ku Speaker wa Parliament ne ba ministers abamu. Bannayuganda beesunge nti entegeka yonna weeri ey'okuteeka ku General Museveni envumbo. Okay, let's first have those answers, then we come for this. Thank you very much. Now, maybe I'll answer the questions both in English and in Uganda. Yes. Yeah. Sanctions, are they fruits of our engagements? Definitely yes, and it was tweeted by the Speaker of the UK Parliament. It was also tweeted by some other members of Parliament that indeed this followed our engagements the last time I was in the UK. So yes, these are fruits of our engagements, and
other engagements, because it's not just us. It's so many Ugandans that are pushing for action from the international community, and not only the UK or the European Union, but the United States as well, and many other development partners. These are calls that we've been making for so long, and we are glad that now the international community, particularly the UK, is moving from strongly worded statements to strong moves of action. Bambuziza oba envumbo zino oba nati zino zavudde ku kwatagana oba ku nsinkana ze twabaddemu e Bungereza, era ansa yange ejja kubeera nti ye ffe twagiwunyisiza. Anayesifeka ebbanga ddene bannayuganda babadde balajana ebimwogera ku Twitter ne mutaginga UK government ne mutaginga ba MPs bikola. The things that you do on Twitter, on Facebook, on Instagram, on social media, and call out and request and tag these MPs, they actually work. Don't stop. So when I went to the UK, because in Uganda, yeah, we twagenze a UK musinkana zino twayongedde bongezi tofali kweche kibadde kizimbibwa ebbanga lyonna, era nga bwe mwalabye abakulembeze baayo nga muli ne speaker wa parliament ya UK bavuddeyo ne babategeeza nti oluvannyuma lw'okusinkana ne ttiimu yaffe basazeewo ne batekenga action eyo. So yes, kikolera ddala era temulekeraawo, si ffe ffeka wabula ffe tukulembera bukulembezi ku making sure tugusa kye mbadde mulaajanira ebbanga lyonna. Derek has asked, the opposition has not asked Anita Among to resign. Why? That actually is not true. You remember our leader of parliamentary front, officially known as the leader of opposition, the Right Honorable Joel Senyonyi, came out and called upon these institutions to take action. But as you know, these are important institutions. They are completely detoothed and disempowered, and therefore they are not able to hold Anita Among to account. You saw how one of them actually was bribed with the service award. So our leader of opposition took steps, but as you know, he's always fought left, right, and center. But yes, there's also been members of the opposition, some from our own party, supporting this corruption, supporting this impunity, and speaking out against, these sanctions. That is a shame. That is a disappointment. But many of them are compromised. The parliament is a clearing house, that nobody is going to see the impunity of Anita Among. Nobody is going to see her corruption, and those that see her corruption are quickly silenced and humiliated. So yes, our leader of opposition on our behalf has been and continues to do all that is possible under the circumstances. Derek abuziza nti opposition tenavaayo kusaba Anita Among kulekulira. Twakikola dda, twakikola mu kapasite yaffe ng'abatali mu parliament, naye n'omukulembeze waffe mu parliament, Right Honorable Joel Senyonyi, mulabye ng'agezaako okuyita mu makubo gonna agasoboka. Ne mundakikkiriziganya nange nti ebitongole byonna byawambibwa, byasirisibwa, byakulibwamu amannyo. Ensonga lwaki olunaku lwaleero tuli basanyufu nti basobola okuwamba ebitongole byawambibwa, naye ate eri e Bulaaya tebasobola biwamba. Ensonga lwaki byo tusanyuse nti birina kye bikoze. Oba oli awo parliament yaffe bw'eneeterera bwe tunafuna enfuga ey'amateeka, ababbi abo bajja kisasulira. Naye era kituufu tiwaliwo ne bannaffe abamu abali mu opposition naye ngo balaba baavuddeyo okuwagira Anita Among n'obubbi bwe. Wabalabye nti tebaagala kwogera ku bubbi bw'amabaati, ng'ate y'ensonga eyagobeseza Anita Among ne babbi banne e Bungereza, era ensonga egenda bagobese walala. So ekyo kikulaga nti baagulibwa, oba abamu baalya, oba abamu baatiisibwatiisibwa, naye abo abawagira obubbi n'obukenuzi tebatukiikirira. Abatukiikirira
bebo abawagira ebiruma n'ebinyigiriza bannayuganda okuggwawo. What other mechanisms are we using about missing people? Following the fact that we've not yet gotten fruits. Yes, we've not gotten fruits, we've not gotten action about the missing people, but we don't stop. We know that the arch of the universe is long but bends towards justice. I mean, it's been a while since the corruption against the people of Karamoja happened, and now we're seeing action. I can guarantee you that sooner than later, you will see action. About missing people, we've petitioned other platforms. As you know, we took General Museveni, his son, and his other lieutenants to the International Criminal Court. So don't be shocked when time comes and the International Criminal Court sanctions General Museveni. But like we continuously tell you, we've petitioned every international body, every international institution, and we continue to look everywhere for options. Yeah, mu Luganda makubo kyamalala getukozeseza okulaba nti tufuna okuddibwamu ku bantu baffe ababuzibwawo bakibalama bakanata Muhammad n'abalala abatanaba kulabikako paka olunaku lwaleero. Oluvannyuma lw'okuba nti ebitongole byonna mu Uganda byawambibwanga kwe kuli n'ekirwanira eddembe ly'obuntu nga ne Wangadya gwe balonda ayikulira akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu ate naye y'omu ku bawagira ebikolwa bino eby'obwannagwano, twatwala General Museveni mu kooti y'ensi yonna, era tulina essuubi ekooti y'ensi yonna ejja tuddamu. Naye ate si yokka, ebitongole bingi nnyo mwe mujja kuba mulaba bulabi mwe maaso ku lukimbe, mujja kuba mulaba nga amapeesa g'enyiga bwenyizi, naye njagala bakakasa ti tutuukiridde buli kitongole kyonna ku lukalu lw'ensi okulaba nga tufuna obwenkanya, okulaba nga tufuna baganda baffe abo ababuzibwawo, ate nga tujja bafuna Mukama nga ye musumba waffe. Sama Uganda Mbuiza has asked me, how did you get this easily after the ban? Sama, do you think we are easy? We are not easy. But this has been glaring for so long. It only needed leadership. Your cries are listened to. Your cries reach far and wide. So it was not hard for us to substantiate our claims because it's a national cry. That's why it is easy for us. He went ahead and asked whether there are others that are targeted. Of course, the main target is Museveni himself. He still has the pseudo protection of being an apparent head of state, but we know that sooner than later, reality and justice will weigh heavier than him. But among the targeted ones are people like Nabanja, people like Damulira, people like, all these that are, people like Arupo, all these people that are used to oppress Ugandans, to kill Ugandans, the likes of Kasigas, all those people are targeted and they will be sanctioned sooner than later. Ekyo kankyogere mu Luganda yennyini yakimbuza asobole okuntegeera. Sama abuuzizza nti kino twasobodde kifuna tutya, twasobodde tukifuna amangu, kwe kugendayo, kwe kubalaga, kwe kwogera oluzungu, kwe kusiba zinnatti, twasobodde tukifuna amangu. Sama tetuli banjawulo ku bannayuganda balala bonna, naye ansa zino oba ebikolwa bino twasobodde bifuna amangu kubanga okusookera ddala tetuli ba bulijjo, yeffe bali. Naye ate ng'ogyeko n'ekyo, njagala mmanye nti okuyaayana kwammwe kuwulirizibwa, okukaaba kwammwe kuwulirizibwa. Posti ze mukola ku Facebook ne mutaginga zi gavumenti zino za European Union, eza UK, eza America bikola. Zi tweet ze mukola ne mubasaba okussa envumbo ku bantu bano zikola. Kati ffe okutuuka meetings zino twasikubyeko bukubi kafuufu kubanga omulimu ogusinga mwe bannayuganda mugukoze mwe abali wano ne bannaffe abali mu diaspora. Temulekera okozesa social media
temulekera okutaginga abantu bano, temulekera okulabisa. Bino byonna bibala byakulabisa. Twatuuseeyo nga tetweyogeza bweyogeza wabula ng'ensonga bagimanyi. Ffe twagenzeeyo nga bakulembeze kugamba bugambi okay okukaba kwa bannayuganda mukulabye nti kwe kuno ne bagamba mwagala tukole ki ne mugamba kaba wuyo na wuyo na wuyo na wuyo. Ate abo be batono atubuuza notubuuza nti baani abalala abali targeted bangi nnyo. Omubbi omukulu ye Museveni ne banne bannabbanja n'abalala abakinyigiddemu balukolobi n'abalala bano baanita Mongo. Ekyo kikyali kituuza n'abalala bajja. Buli amanyi nti mubbi, buli amanyi nti yakwata ku mabaati g'e Karamoja, buli amanyi nti yenyigira mu kunyagulula eddembe ly'Abannayuganda, buli amanyi nti yenyigira mu kutulugunya Abannayuganda, okuwaba Abannayuganda, bonna nga ne mukyala wange Lya Mwali, bonna bali targeted. Njagala okutwala n'omukisa guno okwebaza diaspora tiimu zaffe, okwebaza Comrade Kauma, okwebaza Comrade Lee Oriema Kanchogenda mu Luzungu. I want to take this opportunity to thank and salute our diaspora leadership. Comrade Daniel Kauma, Comrade Lee Oriema, Peter Ekakoro, and all the leaders that we have in the diaspora for standing firm, for leading us, for insisting, for knocking on doors, for petitioning, for speaking a lot of English, a lot of French, a lot of all these other languages in search for freedom, in search for remedy, in search for redress for the suffocation and suffering of the people of Uganda. Don't stop. We shall push from where we stand, push from where you stand. And you on social media, now you know the fruits of your noise making. Now you see the fruits of your labisaring. Please continue exposing. Continue, please. The final question was from Anita Mo. I think I already mentioned that many others are targeted. People like Damolira Christopher, people like Abel Kandiho, we know he has sanctions, but we want more sanctions. People like Kasigas, people like Wangadia, people like Nabanja, everybody that is involved in gross human rights violations, everybody that is involved in the raping of women in custody in CMI, everybody that is involved in the sodomizing of young men in CMI in detention, everybody that is involved in the torture of detainees in CMI, in police custody, we are coming for you. Map media ndoze ekyo ne bwenkidamu mu Luganda. Naye era kyekimu obuuza nti tusubire ekintu kyekimu ku Museveni. Ate oyo Museveni musubire na bingi nnyo. Kubanga oyo Museveni yalinga Bashir. Naye ebibye nizo kubibategeeza nga bituuseewo. Thank you very much. I'll take one more round of questions. Yes, Sita. Sita Mukisa, Nicholas, nkola ne Sita Media Uganda. Ebibuuzo byange biri bibiri. Ekisooka narrative ebadde evugibwa okuva we bataddeko Anita Among ne ba Minister Sanctions yakuba nti Anita Among ne Parliament baagaana homosexuality bill. So twagala okutangaazemu ku nsonga eyo. Ensonga yabadde yakubba mabaati oba ya homosexuality bill nga ye bali mu kisigira Bannayuganda. Ensonga ey'okubiri ey'abasuubuzi. Abasuubuzi emabegako awo twalabye ebibiina ebyenjawulo n'abakulu mu gavumenti nga babalaga nti okugenda kwa His Excellency Bobi Wine ebweru kwe kubaleetedde gavumenti okubateekako emisolo egyo kuba bo tebakyalina ssente olw'ensonga nti ebitongole ebyenjawulo ebibadde bibavugirira byabasalako obuyambi n'ebimu ne biggalawo mu ggwanga Uganda. So n'ensonga eyo twagala ogitutangaazeeko ssebo oba ddala kituufu abasuubuzi bano okubonaabona kwabwe akuva eri ggwe mu kutambulako ogenda ebweru neyanza. Yes, sir. Mr. President, kyembuuza kyawukanako ne sanctions ne human rights ku nsonga eya Dr. Kizza Besigye alawuna eggwanga era agaliwo galaga nti ayinza okuvuganya mu 2026 nga gwe president kino kikuleseewo ate kikutadde mu katengo okulaba abopozisoni babiri ab'amaanyi okujja
okuvuganya omupiira 26 n'ekisembayo munnakibiina kyo Dr. Bed Wanga asiba akulumba ku social media nti otambula nnyo olinnya nnyo ennyonyi kati munnanuku owa wansi yeetaaga okumanya ekibiina kifuniramu owa mu ntambula zino ezaleero n'enkya n'egumu. Yes, Joseph. Nze Badde Joseph, Mr. President. Waliwo omusajja bayita Service Award, Mr. President. Tuwulira abamu bagamba Service Award batuufu bati tusaba ki oludda oluvuganya gavumenti lwaki lugenda mu kkooti ne lustopinga ne bageza kulanga bastopinga okufuna Service Award kubanga batuli awo nga n'omulala oli live ku Map Media TV nange Ronnie the Transporter wano ku kitebe kya National Platform muterevu tulina President Twaganyisiza Robert. Nange ensonga yange egenda kwawukanako kuyabadde b'amabaati n'abalala. Waliwo ensonga etrending ennyo ku social media ennaku zino era mu mawulire. Ensonga eyo okusingira ddala eri ku baana ba Kintu mu Bwakabaka bwa Buganda. Abantu nga beebuuza tebalaba kabaka waabwe bakuma okumulaba ebbanga kuwangula eriyize nga muzzukulu wa Kayiira meseji eyo ogyogerako ki eri abantu Njagala okujjukiza nti subscribinga ofunenga notification nga tuzanga live ku YouTube channel ate era oba olaba wange ekifaananyi tekiteeredde mapu kabwejumbira gyali wali live ku Facebook osobola ogendayo obale kulikinga ndasakuna okwekumya ku Map Media TV. Okay, let's have more three so that we can have it once. Start with Becca, then Peter, and Doctor. Okay, my name is Becca Manila from NTV. I just want to know Honorable Matthias Nkuga's fate, because I understand his action could be under the disciplinary committee of the party. No, my name is Peter Serugo from Daily Monitor. My question is a supplement to Chitanda's electoral reforms. Please, we remember very well that you are pushing for electoral reforms as one of the conditions before you go into the next elections. But again, we are seeing you people ganging up and campaigning, showing that you are getting ready for 2026. Nothing has changed. So how far and what are those reforms that you want in place? Okay, we are ending with NASA and Kauchi. Yes, NASA from BWABADDE. Tulaba sala za minisita w'abaana n'ensonga z'abavubuka balambulira nga basaba lisiti y'abantu be mwagala okununula bave mu makomera n'abo ababuzibwawo balabikako emirimu. Ekiwalent step gye yazeeko ey'okubasaba muwandiika ekiwandiiko muteekeko emikono igwe General Secretary ne lead of the opposition business. Mundakkiriza okusayininga ekiwandiiko kino oba ali mu palapase atwaliriza buti ng'abazinga mu kyogero. Mr. President, Dr. Ezra, Planet Mchagula. Yavuddeko kino kya National Platform. Dr. Tongaya. I'm kidding. Yavuddeko kino kya National Platform kyalonze okutali okuwandiisa abambazi baakyo ababyekotoola eggwanga lyonna. Mr. President, olowooza enteekateeka eno inatambula bulungi etali kulemesebwa. Okay, since that makes our last bunch of questions, let's have answers then. Kale mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you. Sita asked that Anita Mong and her apologists have been pushing a narrative that the reason why she has been sanctioned is because she presided over the Anti-Homosexual Act, passing of the Anti-Homosexual Act. Of course, that's a lie. It's an ignorant lie, because the reason was put there. Anita Mong stole iron sheets made for Karamoja, and she accepted
she considered and she returned them. Only that, because of impunity, nothing was done to her. Others were arrested, but, you know, freed, and the public was ordered, especially you, the media, ordered to stop talking about that matter. That's impunity. I want to ask, the mover of that law, the one that presented it, was Honorable Asumani Basalirwa. Why is he not sanctioned? The one that seconded it was Honorable Jonathan Odu. Why wasn't he sanctioned? As a matter of fact, I saw Honorable Odul supporting the sanctions, but he, like many other Ugandans, said it shouldn't be only Anita Among, it should be everybody else, and we agree with him. And we've told you that Among is only the beginning. The wheel of justice might grind slowly, but it surely grinds ultimately. So that is an absolute lie, but I mean, that is what this regime is known for. Sitabuziza nti Anita Mongo ne banne baadde bagamba nti ensonga lwaki bamutaddeko nati zino kwe kuyisa etteeka ly'ebisiyaga. Naye ekyo mwena mukimanyi kya bulimba, kubanga amazima amatuufu Anita Mongo yabba amabaati g'e Karamoja, era mu buswavu ng'amaze okukwatibwa n'agakwata n'agakomyawo. Kati mateeka bwe bakwata ng'obbye ekintu togamba bugambe kale engeri gy'onkuteeka nkikomyewo, no, olina okwasibwa amateeka. Naye oba olw'obwannagwano buli wano tewali kyatuukawo, nammwe bannamawulire ne babalagira mulekerawo okubyogerako. Njagala okubuuza, singa bisiyaga bye byakwatisiza Anita Among oba bye byamugobeseza Bungereza, eyaleeta etteeka eryo bamuyitawo ne Asumani Basalirwa, lwaki tali ku lisiti eyo? Eyali sekendi nga bali bamuyitawo Honorable Jonathan Odu, lwaki Jonathan Odu tebamutaddeko nati, lwaki tali ku lisiti eyo? In fact, nalabye Honorable Odu Jonathan ng'awagira okugoba kwa Anita Among, naye ng'agamba nti si ye yekka ne bano babbi banna abalala babi, wabula balina kuba bangi. Era ffenna tukkaanya naye, era tugamba nti eyo ekyali ntandiko, ekyo kituuza. Twagala bonna batekebwe envumbo. Mpozi okukiteeka mu context, okunnyonnyola bannayuganda, kino si kyakugoba bugobi Anita Among ne babbi banne e Bulaaya oba mu mawanga gonna agali mu kago gwa Bulaaya. Nedda, kino kyakumuteekako nvumbo na kuwamba byabugagga bye n'abantu be byonna byakoze ne bya investinze mu mawanga g'e Bulaaya. Mujja kujjukira nti abantu bano ababba ssente zaffe ba investinga mu mawanga g'ebweru, balina zimoolo e Bulaaya, balina amayumba mangi e Bulaaya, balina ebyobugagga bingi e Bulaaya, naye nga babibba mu ssente zaffe wano. Kaakati waliwo etteeka libagiriyita Global Magnitsky. Etteeka eryo likwata abo bonna abenyigira mu bulyake, mu kutyobola eddembe ly'abantu n'okulya enguzi, era lirumira ddala okuva mu kubagana okuyingira mawanga ago, okweyagalira mu byobugagga by'amawanga ago, naye gawamba n'ebyobugagga byabwe ne gabisaako envumbo. Gavumenti ey'abantu bwe neeyingira mu buyinza, ebintu ebyo nga bidde eri eggwanga. So bwe munaawulira nti bataddeko bano abakayihula aba Museveni, bwe munaawulira nti babataddeko envumbo, baba bawambye ebyobugagga byabwe nga bigenda kufuuka bya Uganda. Era olunaatuuka entebe mu ntebe bepa nga tugamba muleete emaali yaffe eyo abanyazi gye baali babba edde emikono gy'Abannayuganda. So ye kaweefube oyo gwe tulimu, tetuli mu byakusaaga. Waliwo abuuza nti waliwo n'enjogera egamba nti ebyo byabadde byakoleddwa olw'okugenda kwange ennyo e Bulaaya n'okusinkana n'ago amawanga n'abakulembeze b'amawanga ago Uganda gekolagana nabo, naddala ago agabadde gasinga okuvujirira gavumenti ya Museveni ssente. Ye kituufu, ate si nze nzekka, ne bannaffe abalala abo ababeerayo mu diaspora abakola emirimu egyo nga tetuliyo, naye nange bwe ŋŋenda mba ŋŋenze kuteekako sitampu.
waliwo enjogera gye baadde bagezaako okugamba nti abasuubuzi okubonaabona kwabwe kwavudde ku nnatti eziteekebwa ku babbi, ku bantu abababba. Ekyo mwe temulaba nti kyabwe bussa. Abasuubuzi babonaabona olw'emisolo egibwakaligibwa nga gibakaligibwa bano ababbi abakozi ba Museveni nga gibakaligirwa basobole okufuna sente ze baneegabira. Ono tumuwaddeyo obukadde 1,000, ono tumuwaddeyo ebitaano, ono tumuwaddeyo meka, ayagala biliyoni meka. Nti babbanzibe Museveni buli lunaku akozesa biliyoni 2. Agenda n'ekibaasa ekyokugaba buli walaga. Ebyo byonna bikolebwa mu ssente zammwe ez'omusolo. Babakaliga emisolo gye mutasobola, egizimba nguudo, egizimba amalwaliro, egikola ku byanjigiriza, wabula gikola ku kubanyigiriza na kweyagala kwabwe. Kaakati ekyo kitwagala okusitopinga era ndowooza mulaba tutandise ate tukyagendera ddala mu maaso. So abasuubuzi tebabonaabona lwa nnatti ziteekebwa ku babbi. Abasuubuzi babonaabona olw'emisolo egibakaliddwa. Omukyalo mwambuziza nti ekya were nja kiddamu wadde tekiri ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Ambuziza nti ekya Dr. Besigye okutambula mu ggwanga kindekawa. Kinsanzeewa. Bwe kinsanze bwe kindeka. Nze nonkyaniriza nnyo kuba Dr. Besigye tukwatagana bulungi. Ffenna atulwanyisa nakyemalira. Ffenna twagala buli omu akwate bwakwata okulaba nga tunafunya Museveni. So kirungi nnyo okutambulira nkunga ne bakulembeze bannaffe bonna bwe batambula kasita message baba batambuza eba yakunafuya oluvannyuma tusobole okusuula Museveni. Eyo njiwerokaminga nnyo. Mwabalina akatengo, nsaba akatengo kamwe mukeesigalize. Ambuza ku mwami Abedi byabeera ayogera nti ntambula nnyo. Ntambula nnyo. Nti nninya nnyo ennyonyi. Simanyi oba waliwo emmeeri etuuka e Bulaaya. Singa waliwo booda esobola okuntuusa e Bungereza nga nnyina meeting zange nsobola okugirinya. N'engeri gye tukozesa nnyonyi ze tukozesa. Ate kino si kipya nnyo ku nze. Ze emyaka egisukka 2 bwentyo bwe mbadde. Kubanga mbadde Bobi Wine ebbanga lyonna abantu abamu bo balabye entambula nga ndi mukulembeze. Naye munaasaasira basita bwe batyo batera okubeera. Ate mbadde sita okumala emyaka egisukka 20. Naye ekibuuzo ekiriwo nti kino kiyamba kitya abawagizi ba NUP. Njagala mmanye nti buli wabaawo okunafuizibwa ku ludda lwa Museveni kituyamba. Buli mubbi omu bwe tumutema enteega kituyamba. Kati Anita Amongo enteega ze mmye, Kituutu enteega mmye, Nandutu enteega mmye, naye tekitumala. Twagala Museveni ye mubbi omukulu n'abo bonna bakola nabo. So tukyagenda mu maaso. Ebitwale Bulaaya tuba tutugenze just kuyimba buyimbi. Newankubadde n'okuyimba tukumanyi. Tugenda ne tuyimba, mwatu ne tukolayo ne kasente. Naye ate ne tuvaayo ng'ate mmwe tubatadde abanyigiriza bannayuganda tubatadde bwe balina okuba. So tetujja kulekeraawo kaweefube oyo. Nowanda Mao yali agezaako okulaba nga batulemesa okutambula ebweru w'eggwanga kubanga bamanyi kye tuba tugenza obbakola. Njagala mumanye baganda bange nti ssente ze beewola mu linnya lyammwe nnyingi nnyo. Olunaku lwaleero buli munnayuganda abangibwa n'omwana wo gwazadde jjo abangibwa miliyoni essuuka 2. Ate nga bakyayongera okwewola bazeewola mu mannya gammwe. Mmwe mulina okusasula, mmwe be baateekayo ng'omusingo. Ssente ezo zeewolebwa kubanga eri babateekerawo ekifaananyi kirungi. Kati ebyo bye mba ŋŋenze okumenyaamenya. Gavumenti ya Amerika ewa Museveni $billion buli mwaka. Billion si $1 million. Ne $1 million 10. $1 million emu erimu biliyoni za wano 3.7 kati gwe kikubiseemu ekyo emirundi 10. So njagala mumanyi nti buli bwe tugende Bulaaya, buli tusinkana abakulembeze abo tuba tetugenze basaba ssente, tuba tugenze bagamba tetubaze wano basaba buyambi, tuzze wano kubagamba nti mulekeraawo okuvujjirira okunyigirizibwa kwaffe. Tuli basanyufu
tibuno bu step butono babutandise naye twagala step nyingi nnyo ate nga mujja ziraba basebo ne banyabo. Why doesn't the opposition go to court about the service awards? But we are addressing impunity here. You know that our courts of law are impotent. You know that I am an artist and the court pronounced itself about the pseudo ban on my concerts and ordered the regime not to interfere with my work. They disrespected court. My cars are still in Arua. My Tundra is in Arua and other cars. Court ordered that they give me back my cars. They refused. We have a constitution, we have the law here, but there's no rule of law here. So it's impotent. The courts are impotent. And until we liberate this country and all other institutions, we cannot have trust in these our courts. Bambuza lwaki tetugenda mu kooti ne tuwaba omusango ku lwa service awards zino naye era nkibazeemu nti kooti zaffe endiga yazitomera. Ekooti zaffe tezirina mannyo, teziruma kubanga bazimalamu dda amaanyi. Naloopa omusango olw'okuŋŋaana okukola omulimu gwange ogw'okuyimba. Ekooti neeragira ebitongole bya gavumenti birekerawo okunemesa okukola, naye tebyagiwa kitiibwa. Emmotoka zange muli Tundra baziwambira mu Arua zikyaliyo. Kooti yalagira bazinzirize naye baagana ozinzirize n'ebirala bingi nnyo. So tewali nfuga y'amateeka wano basebo ne banyabo, saagala tweyimbe. Kino bakibuuza mu Luganda era nja kiddamu mu Luganda. Ssematemba Bwegire ambuzza nti awulidde okuyaayana kungi nnyo ng'Obuganda bwebuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Nga bw'omanyi nti obuvunaanyizibwa bwange tebukoma waffe Buganda yokka, wabula bugenda mu Uganda yonna, era ebitundu bya Uganda yonna mbitundira kyekimu era ndiwa ekitiibwa kyekimu, naye era nange kinkwatako. Naye waliyo abakulembeze abatwala Obuganda era abavunaanyizibwa ku nsonga eyo. So nange nja kweyazika ebigambo bya Made in Sereko ugambe nti buuza mayiga webale nnyo webalire ddala. Kati museka ki? Are you coming back in 2026? I am here. I was elected as president. I am the incumbent. Thank you very much. I hesitate to keep repeating myself, but I also know that there are those that are many times tasked to ensure that I put the names of some politicians in my mouth to give it importance. But the issue of my former deputy president was resolved, and I wouldn't want to dwell on that because we have issues that are important right now, and I would rather concentrate on those issues. About electoral reforms, how do you reform impunity? We have the law, much as it has been tampered with numerous times, but it's not respected. So there's no amount of reform that is going to reform impunity. The law, even the way it is, if it's respected, can deliver us to where we want to go. Of course, the Supreme Court ordered for reforms, for electoral reforms. But if the Supreme Court has not been respected, then why do we think there's anything more to get from these institutions? The best thing is to remove Dictator Museveni, have a transition in this country, and have a new Uganda where the rule of law will be respected.
yes, we cannot hesitate to talk about the next election because Museveni fears elections. And every day he sees us moving towards the election, and biology favors us, the law favors us, morality favors us, and age favors us. That is why he is trying to use all ways to scrap the election. We are not sure that we'll have an election because Museveni fears taking on anybody, especially myself, in an election. But if we are to go into any election, it will be a protest vote. Bambuzo oba tunagenda mu kalulu aka 2026 era oba twagala electoral reforms, naye nkugambye nti okuvuluga amateeka oba obwannagwano tebuba na ngeri gy'obutereeza ti amateeka nedda tugamenye bika tugamenye mu ngeri eno. Ekina okubeerawo tetulina kumenya amateeka, ekyennaku tetukyali mu mbeera eyo. So kyovola tubadde tubagamba tulwana okumakinga sure gavumenti ya Museveni egwa. Kati Museveni singa ateekebwako envumbo, kati singa ayitibwa mu kooti y'ensi yonna, kati tuba tumunafuyiza, kati era tugenda musuula, kati nga tetunatuuka mu 2026. Nene bwe tuba tutuuse mu 2026 tuba twagala protest vote. Protest vote ke kalulu aka ekyo mukinkyusize mu Luganda. Ekisooka ak'okuzoganya. Ekisemberayo ddala, I have been asked that Balaam asked for the list of political prisoners and missing persons. And after the list was provided, he asked us to write a document and append our signatures. What kind of nonsense is that? I think our friend Balaam should be schooled about how the law works. He seems to suggest that there's no rule of law. He seems to suggest that the courts are indeed impotent, as I'm saying. In fact, useless. He seems to suggest that Museveni is a king, that Museveni is the Alpha and Omega, which is nonsense, which is impossible. Museveni can't pretend that way. He can have, bootlickers and praise singers like Balaam. He can have 1,000 useful idiots like Namboze said, like Honorable Namboze said, but that won't change the fact that Uganda is a constitutional republic and we must all be equal before and under the law. What Balaam is saying, Norbert Mao said when he was just appointed minister. Where is Norbert Mao? He's also sour graping now, he's also complaining now. Balaam will be all right. Let him eat his food. Let him put on his suits or t-shirts, for that matter. But he should know that he's not the first to be used by Museveni. Mwami Balaam yasaba olukalala lw'abantu baffe abawambibwa, ababuzibwawo, n'abo abali mu makomera awatali musango. Newankubadde lisiti eyo yali yatwalibwa dda mu parliament. Lisiti eyo era yamuweebwa. Kakati ali mu kusaba kiwandiiko nga kiriko omukono gwange n'ogw'abakulembeze bannange. Naye ndi mu kwebuuza nti bwewussa bwa tayipu ki Balaam bw'agamba. Kyagamba ye ekyo kankyesirikire. Naye njagala mwami Balaam amanye nti si yasoose. Norbert Mao nga bakamuwa omulimu nga bamuwadde obwa minisita, ebyo bye yasookeramu. Naye kati simanyi kyali mu kugamba ggwanga ssaawa zino. Mwami Balaam alinga agamba nti ekooti tezirina mugaso, n'ebitongole ebikwatibwako ku nsonga eyo tebirina mugaso, nti omuntu bw'aba ng'aziza omusango nga bagamba nti aziza omusango, bwe nagenda wa minisita wa Museveni ow'abaana n'abavubuka n'omusaba, ye nagenda ewa Museveni n'afukamira, Museveni n'agira nti bamute. Museveni si ge mateeka, Museveni si ye Katonda. Tulina amateeka wano newankubadde tegaweebwa kitiibwa. Ne tumanyi nti gye bujja Mwami Balaam ajja kumanya nti gwadiringa naye nakyemalira, atakyalina buswavu, atakyaswala wabula nga aswaza buswaza. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo okumpuliza olunaku lwaleero, mbagaliza olunaku olungi.
Thanks so much for coming. And, obadde mulabe mulungi wa Map Media TV nange Ron the Transporter.